Tamannaah. Hello. Very happy New Year. Happy New Year to you too. Thank you for having me here. Yeah, my pleasure. So, ఒక్కడొచ్చాడుతో ఒక్కటి వచ్చేసింది. ఇయర్ Today ఎండింగ్ Vishal is not there, so I am there for ఒక్కటి you alone. అలోన్. సో అసలు ఇంత హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఈ రెస్పాన్స్ ఊహించారా? Actually, ఈ సినిమా పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత we were hoping that we get a festival release because ఇలాంటి సినిమాకి it's best that it comes out during a festival season and ఏదో November 18th or something was a plan, First plan. was original plan and దాని తర్వాత we did not get that date and then ఓకే సంక్రాంతికి రిలీజ్ అవ్వాల్సింది అనుకున్నాం. బట్ ఒక సినిమా డిసెంబర్లో రిలీజ్ పోవడం వల్ల వీ కుడ్ రిలీజ్ అవర్ ఫిల్మ్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ ఇప్పుడు ఇట్స్ లైక్ అ 12-day హాలిడే అండ్ ఐఎమ్ షూర్ నేను ఒక ఆడియన్స్గా నాకు కూడా ఒక ఈ టైంలో సినిమా చూడాలని డెఫినెట్గా అనిపిస్తుంది బికాస్ ఫ్యామిలీతో ఉంటాం అండ్ ఫ్రీగా ఉంటాం సో యూ వాంట్ టు స్పెండ్ దట్ టైమ్ వాచింగ్ క్యాచింగ్ అప్ మూవీస్ మీటింగ్ ఫ్రెండ్స్ అలాంటి ప్లాన్స్ ఉంటాయి. So I feel it's an absolutely perfect time and expect cheyaledu because recently also the demonetization affected movies in general, like people going to the theaters reduced. So ippudu adi koncho better avadam valla we've got a really good response and Tamil Telugu both have had a equal response which is very rare. I think Vishal has a very strong Telugu market. And Jagapati Babu kuda sir ee cinemalo unnaru. Of course he's been a popular actor and ivala he's a part of our film. It's a huge added plus. అండ్ నవంబర్లో రిలీజ్ అయితే ఐ డోంట్ నో ఎలా ఉండేదో బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే మీరు చూపించారు కదా మూవీలో. Yeah, I mean we talk there is a message in the end which is about black money and of course fight against Modi corruption. sir's his entire fight is against black money, so I think it's very relevant ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏం జరుగుతుంది బట్ దాన్ని ఒక ఎంటర్టైనింగ్ ఫన్ ఫార్మాట్ లో చూపించాం. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ we're not doing a message driven film but it's a more entertaining format lo fun filled and with a message. Totally paisa vasool. That's all that we intend on doing. yes trailers చూసినప్పుడు వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ ఫస్ట్ కదా అసలు ఎలా ఉంటుంది బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్ అండ్ ఆ సాంగ్ లో అతనే సెటైర్ వేసుకున్నారు విశాల్ నేను కొంచెం నలుపు ఆమె తెలుపు అని ఎలా ఉంటుందా అనుకున్నాం బట్ ఆఫ్టర్ వాచ్ ద మూవీ సూపర్ వర్కౌట్ అయిపోయింది బాగా ఇద్దరికి. ఐఎమ్ గ్లాడ్ like we've been friends for the longest of time and ఈ సినిమాలో వర్క్ చేసేటప్పుడు we were like ఈ ఫిల్మ్ ఏదో ఒక ఫ్రెష్నెస్తో రావాలి అని అనిపించింది అండ్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ we are unfortunately there is a format to it అండ్ దాంట్లో సాంగ్స్ ఉంటాయి ఫైట్స్ ఉంటాయి కామెడీ సీన్స్ ఉంటాయి సో దాన్ని ఎలా ఫ్రెష్గా రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి ఇట్స్ అ కాన్స్టెంట్ క్వెస్ట్ ఫర్ యాక్టర్స్ అండ్ ఫస్ట్ టైం పేర్ అవటం వల్ల ఆ ఫ్రెష్నెస్ అనేది అనిపిస్తుంది. And I think the entire film very well casted I feel because it's Vadivel sir, Suri, seeing both of them together is not a very common sight. Vadivel sir though 5-6 years tarvata vastunaru. So yeah, we're very lucky we've had this casting with Jagapati Babu sir and such a big cast. So yeah, I think it's perfect. So Divya and Tamannaah వీళ్ళిద్దరి మధ్య అంటే కామన్ ఫీచర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా రియల్ అండ్ రియల్ లైఫ్? Common features though I don't think there are many common features but of course she's a city bred girl so chala teliviga untadi and she is also well educated and psychology chadivastundi so she has that educated feel to her and so those are the similarities. What I really like is that whole comedy track with Suri in it and Poorna Janam gurinchi Vishal keeps following this girl. So I think that track is very cute and it's very likable. Vishal performance ఎలా నచ్చింది ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఒకలా సెకండ్ హాఫ్ కంప్లీట్ క్వైట్ కాంట్రాస్ట్ రోల్స్ కదా రెండు ఏది మీకు బాగా నచ్చింది? I think I have seen this film of his called Vaadu Veedu. అప్పటి నుంచి నేను ఆయనకి పెద్ద ఫ్యాన్ and I know for a fact that he can carry off any character. ఆయనకి ఏం క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా he will just he'll do it onto another level.
commercial films require us to bring in lot more realism andi. Like people don't think it that way, but you need so much more conviction to do larger than life characters, and Vishal has that. And అందరూ అతన్ని మా ఇంటి Yes. Boy next door. బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ అని అనుకుంటారు. సో హీస్ గాట్ దాట్ లైక్ స్ట్రాంగ్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ దట్ response from audience. So he's very very good when it comes to being on screen. Very very good. ఆన్ స్క్రీన్ చూస్తే హీస్ లైక్ వెరీ రిజర్వ్డ్. Yeah. అలా ఉండి Very angry. అలా ఉంటాడు కదా. Yeah. సో అలా ఉంటాడు ఆఫ్ ద He's స్క్రీన్. a lot of fun, and in fact he has got such a good sense of humor. And I keep telling him, you have to do a boy film, you know, where there are 3 boys. Like there should be like Arya, Vishal and Karthi, and full boy film should happen with like full humor. Okay. Like I think I would really want to watch that because they're really like, he has such a good sense of humor. What is it you like him in personal? చాలా సరదాగా ఉంటారండి. దెర్ ఇస్ నో స్ట్రెస్. అంటే దేర్ ఆర్ టైమ్స్ ఇన్ షూటింగ్ స్పాట్ విచ్ ఇస్ వెరీ స్ట్రెస్ఫుల్. టైం తక్కువ ఉంటుంది, షూటింగ్ అవ్వాల్సింది, లాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. బట్ అండ్ విశాల్ ఇస్ వెరీ ఇన్వాల్వ్డ్, సో హీ నోస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. అండ్ ఆయన సొంతంగా ఆ బాధ్యత తీసుకుని హీ ట్రైస్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఇంటర్ఫియర్ చేయకుండా చాలా ఇన్వాల్వ్డ్గా ఉంటారు. ఇట్స్ అ వెరీ రేర్ బ్యాలెన్స్. చాలా మంది దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయలేరు, బట్ ఐ హావ్ సీన్ విశాల్ డూయింగ్ దాట్. 2017 తమన్నా డైరీ మొత్తం ఖాళీ లేకుండా అయిపోయిందట. Well, I have got, this time, especially 2017, I want to concentrate more on a different variety of films. Like 2016 lo nakadi taggindi. I feel like I did, I did Upari, I did Dharmadurai, I did Devi, Abhinetri, and I did Okkadochadu. So I feel like I had a reasonable variety of films. Now 2017 I want to really up that and ante unexpected characters cheyalani anipistundi, and I'll work on that. And of course commercial films is something I never ever, that's my forte. I'll always want to stick to that because నేను ఒక ఆడియన్స్గా కూడా నాకు కమర్షియల్ సినిమాలు అంటే ఇష్టం. సో ఐ విల్ డెఫినెట్లీ డూ దాట్ అండ్ వాచ్ దాట్ as well. But I want to do some different kind of films as well. ఓకే. సో యాక్షన్ పరంగా ప్రతి మూవీ అంటే మూవీ టు మూవీ ఎలాంటి చేంజెస్ కనబడుతున్నాయి తమన్నాలో వెన్ యూ అబ్జర్వ్ యువర్ సెల్ఫ్? I feel movies are a director's medium only. You can see the reflection of the director in every film. My performance in Abhinetri is very different than my performance in Bahubali, or it's very different than Upari, because we are following instructions of a director. And ఎంత మీటర్లు ఎంత వరకు కావాలంటే that is in the hands of the director. So I see my performance, directors, and even the way you emote, everything is it really matters who's directing you, because films are a director's medium. Movies are like that. అంటే ఒక్క ఎక్స్ట్రా క్లోజప్ కూడా ఒక సెకండ్ ఎక్స్ట్రా కూడా అది ఉండలేదు if the director doesn't want it. So that's why I feel it's very important that you understand your director to the max, because eventually you are emoting his vision. So I see that difference. I can see the reflection of different directors in my performances. స్టార్ హీరోస్ అందరితో యాక్ట్ చేసేసారు, లైక్ పవన్ కళ్యాణ్. Yes, I have acted with most of them. సో ఎవరితో ఎక్కువ కంఫర్ట్ జోన్ ఉండింది? Well, I have they're all, first of all, very brilliant actors. I have worked with, out of these people, few of my friends would be Prabhas, Charan, Bunny, Vishal. That's from the Tamil industry, is Vishal. And so I have a lot of friends like that who I've worked with. But yeah, I think I'm mostly comfortable with everybody because I'm not somebody who gets into other people's space. I do my own thing, I focus on my own thing. And I think ఒక సెట్లో ఎప్పుడు కూడా ఒక హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్, బికాస్ దట్ మేక్స్ దట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఆన్ స్క్రీన్. అండ్ బట్ ఎస్, వెన్ యూ వర్క్ విత్ ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ అ లాట్ మోర్ ఫన్. అండ్ అంటే ఫన్, లైక్ యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ అది వర్క్లా అనిపించదు మీకు. సో టైం చాలా తొందరగా గడిచిపోతుంది. అంటే చాలా యూజువల్గా వింటూ ఉంటాము, చదువుతూ ఉంటాము, ఆ హీరోయిన్కి ఇలా ఉంది, అలా అఫైర్స్, రూమర్స్ విపరీతంగా ఉంటాయి, స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి. బట్ తమన్నా ఎక్కడ ఆ జోన్లో ఉండదేంటి, ఎలాగా?
I don't know. I think I have no clue why. I think the media has been very kind to me, for starters. And yeah, I don't know. I guess Nowhere. I Assalu just do ekkada? my job and probably focus on that. Maybe that's why. Um, yeah, there's no real secret to it actually. If you've not heard, good. That's a good thing. సో పేరెంట్స్ నుంచి ఎలాంటి సపోర్ట్ ఉంది ఇంత బిజీ లైఫ్లో? వెరీ సపోర్టివ్ అండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద రీజన్ నేను ఎంత దూరం వచ్చానంటే వాళ్ళ సపోర్ట్ వల్ల ఎంత దూరం రాగలిగాను. అండ్ ఇప్పుడు కూడా లైక్ నేను ఇప్పుడు ప్రమోషన్స్ చేసేటప్పుడు అమ్మ నాన్న హైదరాబాద్లో ఉన్నారు. అండ్ అంటే ఈ ఫెస్టివ్ సీజన్ నాతో స్పెండ్ చేయాలని వాళ్ళు ఫిక్స్ అయ్యారు. అండ్ దేవర్ లైక్ ఓకే మీరు ఎక్కడ వెళ్తే మేము అక్కడికి వస్తాం. And it's a very rare thing, Andi. Yes. I haven't seen in our generation parents giving so much of their life to their child. And in my case, my parents have always given me their time, their support, effort, everything. So, నేను ఇప్పుడు మీ ముందు ఇలా వర్క్ చేయగలుగుతున్నానంటే అండ్ దే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ వల్ల. నెక్స్ట్ మీ యుద్ధం, మీ టార్గెట్ బాలీవుడ్ అని విన్నాను. నో టార్గెట్స్ అండి. ఐ వాంట్ టు డూ గుడ్ వర్క్. ఇట్ కుడ్ బి ఎనీ లాంగ్వేజ్. మీరు నాకు ఒక ఫ్రెండ్ సినిమా కూడా ఇస్తే బట్ నాకు నచ్చితే ఐ డోంట్ మైండ్ డూయింగ్ ఇట్. ఐఎమ్ ఓపెన్ టు వాట్ ఎవర్ కమ్స్ మై వే. బట్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఒక ఎక్సైటింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను తప్ప. కానీ తమన్నాకి ఇక్కడ వచ్చినంత గుర్తింపు అంటే ఇక్కడ చాలా షార్ట్ పీరియడ్లో చాలా మంచి క్రేజ్ వచ్చింది. అక్కడ ఎందుకు రాలేకపోయింది? I think the 2-3 films of mine that released in Hindi were not good films and they did not do well either. So that definitely affected the kind of work I got in Hindi. Oh. And but definitely Bahubali was a huge redemption. Like whoever thought that I could not act or I wasn't good enough, Bahubali changed that opinion a lot. And I'm still alive, so I still have a lot to achieve. So I'm still working on it and it's never too late. బాహుబలి 2 తమన్నా ఎంత వరకు ఐ మీన్ డ్యూరేషన్ ఎంత ఉండొచ్చు? సేమ్ పాత్ర అండి. మీరు ఫస్ట్ పార్ట్ లో చూసిన సేమ్ పాత్ర. ఫస్ట్ అంటే బాహుబలి 1 లో తమన్నా క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉంది, 2 లో అంత ఉండదు. Yes, it's we all have a culmination because we're all part of the same film. We all have a culmination, but definitely the first part had a lot more of me. Second part you'll see a lot more of Sweetie. కట్టప్ప బాహుబలిని ఎందుకు చంపాడు? మీకు ఏప్రిల్లో తెలిసిపోదండి. అచ్చబాబు ఏప్రిల్ డెఫినెట్లీ ఏప్రిల్ తెలిసిపోదు. చచ్చిపోతున్నావు ఈ టెన్షన్ తట్టుకోలేక. నేను మీకు చెప్తే నేను చచ్చిపోతాను, మీకు తెలుసా? అందుకే నేను చెప్పలేకపోతున్నా. ట్రూ. సో రాజమౌళి గారి గురించి. Raj sir is a dream to work with. He's a dream person, I think. I've never seen somebody so amazingly composed and focused and a really nice person at heart. I really idealize him. అంటే ఆయనలాగా ఉండాలని అనిపిస్తుంది. He balances off family life and professional life so effortlessly. That is something I really, really admire about him. And working with him is a dream for any actor. Ante they will die to work with a person like him. Ante alanti person aina. And Bahubali has been a life-changing experience for me. ఇండస్ట్రీకి వచ్చి కూడా చాలా ఇయర్స్ అయిపోతున్న హీరోయిన్స్ కూడా తెలుగు అంతగా మాట్లాడలేకపోతున్నారు. బట్ ఎలా తెలుగు అంత బాగా మాట్లాడగలుగుతుంది తమన్నా అని చాలా మందికి డౌట్. బికాజ్ నేను తెలుగు అమ్మాయి అందుకే. అవునా? తెలుగు అమ్మాయి ఎక్కడ పుట్టారు? ముంబైలో పుట్టాను కానీ ఇక్కడ పెరిగాను. సో తెలుగు అమ్మాయి అయిపోయాను. తెలుగు బాగా వచ్చేసింది కదా? నాకు నా మాతృభాష కన్నా తెలుగు బెటర్ వచ్చు కదా. అంటే నేను నా అమ్మతో హిందీ మాట్లాడినప్పుడు ఆమె అంటది నీకు తెలుగువే వచ్చు, తెలుగు మాట్లాడు, ఇంకా హిందీ మాట్లాడుకు. ఓకే, మూవీస్, సినిమాలు, దీని గురించే చెప్పండి 1 minute. సినిమాలు నా ప్రాణం. జీవితం మొత్తం సినిమాలోనే గడపాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు వరకు నాకు తెలిసిన అంతా సినిమా వల్లే. మీరు నాకు ఇచ్చిన ప్రేమ అండ్ మీరు నన్ను ఎంత ఆదరించారు దానికి నేను ఎప్పుడు మీకు ధన్యవాదాలు. సో నన్ను ఎంత ప్రేమించడానికి, నన్ను ఎంత ఆదరించడానికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు ఇస్తున్నాను. స్టార్ హీరోస్ అందరినీ కవర్ చేసేసారు, ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ వైపు వచ్చేసారు. Not really, and I can work with all my friends and all my colleagues because I've just done one film with everyone. నేను ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాను, అలా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఏ హీరోతో మళ్ళీ చేయాలనిపిస్తూ ఉంటుంది?
All of them, and they're all first of all very talented. Like Charan is a friend. Tarak నాకు చాలా ఇష్టం. I've been a huge fan of Tarak always, from his dance to his performance to everything. Mahesh, అందరితో ఒక్కొక్క సినిమా చేశాను. So I would love to work with them again. సో బిజినెస్ ఎలా ఉంది? వెరీ గుడ్ అండి. ఇట్స్ ఫర్ మీ నా క్రియేటివిటీని ఇంకా ముందుకి తీసుకెళ్ళడానికి దిస్ ఈస్ అ గ్రేట్ ప్లాట్ఫామ్. అండ్ it makes us a great what you call, there's no woman who will say she doesn't like jewelry. So I've gotten into a place which every woman loves. సో చాలా క్రియేటివిటీకి అక్కడ మీకు స్కోప్ ఉంటుంది కదా? Definitely. అండ్ ఎవరైనా మీ కో యాక్టర్స్ ఆర్ బాలీవుడ్ ఆర్ టాలీవుడ్ కాలీవుడ్ ఎవరైనా ఇది నాకు ఇలా సజెస్ట్ చెయ్యి అని చెప్పి ఎప్పుడైనా అడుగుతూ ఉంటారా? Jewelry Well, and I other make attire. jewelry whenever anybody wants me. Film industry nunchi evaraina nannu adigite they want me to style something for them, I do it. And I think I take more suggestions of people than people taking my suggestion. Not only in jewelry, but in everything, in like styling of clothes, in what kind of, because now I'm very interested in knowing people's opinion అనేది నాకు తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ఇష్టం. అండ్ ఇండస్ట్రీలో కొంతమంది చాలా క్లోజ్, వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా నేను ట్రబుల్ చేసి అడుగుతూ ఉంటాను. ఏది ఎక్కువ కష్టం అనిపిస్తుంది? ఐ మీన్ లైక్ గ్లామర్ క్యారెక్టర్స్ పర్ఫామ్ చేయడమా లేదంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ క్యారెక్టర్స్ పర్ఫామ్ చేయడమా? See, both have their own difficulties. I just feel like sometimes glamour is very underrated. Like people think that it's very easy, which is not. ఒక గ్లామరస్గా కనిపించడం దానికి చాలా థాట్ వెళ్తుంది. there's a lot of work that's done towards it. when you have a performance oriented role, okay, అంటే ఒక పారామీటర్ అనేది ఉంటుంది. you have these boundaries, okay, I can do this. There's a lot more thought in terms of your options increase when you do performance oriented work. So yeah, they're both difficult in their own way, but I enjoy doing both. I think what is my biggest fear is to not get stuck into anything. So my only thing is that I like both. I like to keep changing. That is something I like. తమన్నా గురించి రూమర్స్ ఎక్కడా లేవు, ఇట్స్ క్లియర్. రెమ్యునరేషన్ మాత్రం పెంచేసింది అని చెప్తున్నారు. I don't know. The fact that somebody is paying me that means I deserve it. Lakpothe people are not going to pay me. Nobody will pay you a rupee extra than what you deserve. It's a logical thing. If I charge something, it's meant for a reason, and people are paying me that. So I don't know what I can do more. ఓకే. సో ఎవ్రీ ఇయర్ న్యూ ఇయర్కి ఏం చేస్తూ ఉంటారు? ఎక్కడ స్పెండ్ చేస్తారు? This time it's at home with my family. I don't plan too much for New Year's Andi, because bite ante maybe we go abroad sometimes, or we travel somewhere. But this time it's a very peaceful and a very chilled out thing at home. And I want to spend time with my family, because I think ee samatsram full work lone gadipindi. So plan chesanu that this time it's only with family. ఓకే. తమన్నా మీరు ఫుడీనా? I'm a total foodie. Very I only keep looking at food all the time. So total foodie. కుకింగ్ వచ్చా? I bake. I don't cook exactly, but I think because I like food so much, at some point I'll be able to cook really well. Ippudu not so much, because I'm working constantly and I travel a lot. థ్యాంక్ గాడ్. వాళ్ళు బతికిపోయారు ఇంకా. Intlo batikipoyaru. But yeah, I bake. ఓకే. సో ఏది ఎక్కువగా చేసి టైం దొరికినప్పుడు తినిపిస్తూ ఉంటారు? The only thing I like to bake is muffins, because I like eating them. So I find all the things I like, and then I make that, and then I eat it. తమన్నా వచ్చినప్పటికీ ఇప్పటికీ, ఐ మీన్ ఇండస్ట్రీకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇప్పటికీ ఇంకా చిన్నగా అయిపోతుంది. That is the plan అండి. నేను ఇంకా చిన్నగానే అవుతూ ఉండాలి. ఎప్పుడు I should become like wine, better and better with age. ఓకే. Like Nag sir is my inspiration, by the way. I think Nag sir is the most handsome, handsome man, and he never ages, and he's like wine. He only gets better and better. So he's my inspiration. అన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఐ మీన్ కవర్ చేసేసారు కదా మీరు, టాలీవుడ్, కాలీవుడ్, బాలీవుడ్ అని. ఏది ఎక్కువగా నచ్చింది మీకు? It's all the same, Andy. I don't see any difference, because of course the South remains something that has accepted me a lot more, and there's a lot of acceptance. It feels more familiar.
But for me, shooting is shooting. I love going to set. I love standing in front of the camera, performing. That's my passion. సో అది ఏ భాషలో నాకు జర్మన్ కూడా వచ్చేస్తే నేను మాట్లాడుతూ వెళ్ళిపోతాను లైక్ దట్స్ హౌ ఐ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్. నాకు జాబ్ దొరికితే నాకు ఎక్కడ పని వస్తే నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోతాను. ఓకే, సో ఇదితోనే 2017 డైరీ మొత్తం ఫిల్ చేసేసుకున్నారు. అండ్ అప్పుడు మోస్ట్ వాంటెడ్ యాక్ట్రెస్, మోస్ట్ వాంటెడ్ హీరోయిన్గా అయిపోయింది తమన్నా. I hope that is something that I can, stay up to and keep doing my best for the audiences because వాళ్ళు నాకు చాలా ఆదరించారు. దానికి నేను only thing I can do is, keep doing my job well and performing and entertaining people. ఏమైనా డ్రీమ్ రోల్ ఉందా ఇలాంటి చేయాలి? లైక్ The Hindi version of Kangana and we are doing it in Tamil and ఇట్స్ నాట్ bilingual. It's not a bilingual. I mean, they will eventually make it in Telugu as well, but as of now, the Tamil project is confirmed. So I'm talking about that. And for me, that film was a very inspiring film. Like, నేను ఎందుకు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను because I thought that movies empower people. Like, they make you feel good about yourself. So ఆ సినిమా అలాంటి ఒక సినిమా where you feel empowered. And yeah, I'm going to be doing a lot more announcements are going to come which are going to be very, people will like that kind of work from me because I think I get a lot of fan mail. వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు, we want you to do performance oriented characters, you do it so well, and so I'm getting that kind of a response, so I am going to try. Announcements are going to come which are going to be very. ఇప్పుడు ఆడియన్స్ కూడా అదే వెల్కమ్ చేస్తూ ఉన్నారు. హీరోయిన్ అంటే ఇదివరకు ఇట్లాగా జస్ట్ కమ్ అండ్ గో క్యారెక్టర్ కాకుండా and skin show chesi glamour chesi vellipoyedi kaakunda people want to see different roles. It's very obvious and those films are doing well also. Like last year 2016 was a very good year for female oriented films. Ante Hindi lo gaani South lo gaani you'll see a lot of female oriented films that have done well. Even in Bollywood too, at least all the heroine oriented films have only done well. From Neerja to I don't know, there were so many films that were Kahani, there were like an array of films. They were all heroine oriented films and they've done well. So yeah, I think that trend is changing. మళ్ళీ ఏమైనా భయపెట్టే స్కారీ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ వస్తున్నారా? No, and completely different. Like not something that I've done before. So 2017 లో ఏమి ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇంకా భయపడడం ఉండదు, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. Thank you so much. Thank you. Happy New Year. Thank you. Happy New Year to everyone and thank you. Thank you for having me here. Okay. So ఇది మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నాతో స్పెషల్ చిట్ చాట్. స్టే ట్యూన్డ్.